Good morning, students, and a very happy new year to all of you. After a very short vacation, we are meeting together for continuing our subject problem solving methodologies using programming in C. If you have not forgotten, then lastly we are discussing about the nesting of for loop, and the program that we have implemented is onto the screen. As you can see, it's a one type of triangle contains the number where the first number is single digit, then 2, then 3, then 4, and then 5 repeats for n times. Say for example, 1 repeats 1 time, 2 repeats 2 time, 3 repeats 3 time, 4 repeats 4 time, and 5 repeats 5 time. This program we have lastly implemented in our subject. So now let's continue with some other programs and other code. The next program that we would like to implement is as displays onto the screen, where the numbers are like this: 1, then 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. It looks simple and similar type of previous example, but it is different. What we have to do, we have to put 4 space and then we have to print 1, then 3 space and 1 2, 2 space and 1 2 3, and so on. We have to implement this program like this. So let's see how can we implement this particular program. Then after, there are various another types of programs that we are going to implement is, let's start with the code first. This is the last program that we have implemented. Let's run the code and see what it contains. It's a triangle that we have implemented. Now what I does is, I'm just removing the space from the one printf statement. It gives 1 1 2 1 2 1 2 times through 3 4 and 5. Then I'm just changing one thing. Let me see. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5. Is it a desired output or not? Let's check. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Right? So it is as given onto the screen. Now let's understand this particular program line by line. What I have done first is, I have declared 3 variables called I, J and SP, where I is for number of row, J is for number of columns, and SP is for the space. For the clarity purpose, here I am writing the output 1 2 3 4 5, then 1, then 1 2, then 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Just giving a one space like this, I have to print onto the screen. So there are 5 rows are there: row number 1, row number 2, row number 3, row number 4, and row number 5, that is maintained by this variable called I. And there are columns where into the first column there is 1, then 2 value, then 3, then 4, and then 5. That is maintained by the variable called J. And the previous space what I have kept over here is maintained by the variable called SP. Now there is a first
for parental control loop where I is equals to 1, I less than equals to 5, I plus plus I have written over here. That means in this program there are 5 rows are there. Row number 1, row number 2, row number 3, row number 4 and row number 5. Whenever it repeats for the first time, it put the space first. As you can see that there is a space before printing the first number. That space has been printed by this particular for loop. And then to print the exact number, there is a child for loop where I have written for j is equals to 1, j less than equals to I, j plus plus. Here the condition is the main core part of this entire program. Just look at to the condition, that is j less than equals to I. That means whatever the value of I is there, it repeats up to that particular time. That means the loop of j repeats I times. Say for example the value of I is 1, then j repeats 1 time. If the value of I is 2, j repeats 2 time. If the value of I is 3, it repeats 3 time and so on. But during all the repetition, it prints the value of j. That means first time it prints 1, then it prints 1, 2, then it prints 1, 2, 3 as the value of I is 3. Then it prints 1, 2, 3, 4 as the value of I is 4. And lastly it prints 1, 2, 3, 4, 5 where at that particular time the value of I is equals to 5. I hope I am speaking more in English. Let's go for something in our regional language. જ્યારે I ની વેલ્યુ જે હશે એ પ્રમાણે જેની વેલ્યુ જે છે રિપીટ થશે. I ની વેલ્યુ 1 હશે તો જે એક જ વખત રિપીટ થશે. I ની વેલ્યુ 2 હશે ત્યારે જે 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે. I ની વેલ્યુ 3 હશે ત્યારે જે 3 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે એન્ડ સો ઓન 5 સુધી આ પ્રોગ્રામ જે છે એ આખે આખો રિપીટ થશે. તો ફાઇનલી આપણને જે આપણું ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ છે એ સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. બેટર વિઝિબિલિટી માટે આપણે આને નોટપેડની અંદર એક વખત રિવિઝિટ કરીએ. સો ફોર ધેટ C ડ્રાઈવ, turbo C, disk, bin, and the program is 2.c. This is the program. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મેં 3 વેરિયેબલ સૌથી પહેલા ડિક્લેર કરેલા છે I, J અને SP, જેમાં I આ 5 રો માટે છે. પહેલી રો, બીજી રો, ત્રીજી રો, ચોથી રો અને પાંચમી રો એના માટે I છે. જે છે એ કોલમ માટે છે કે પહેલી કોલમમાં 1 વેલ્યુ છે, બીજી કોલમમાં 2 વેલ્યુ છે, ત્રીજી કોલમમાં 3 વેલ્યુ છે, પછી 4 વેલ્યુ છે અને છેલ્લે સૌથી 5 વેલ્યુ છે. એટલે કે I પણ એટલે કે રો પણ 5 વખત રિપીટ થાય છે અને કોલમ જે એ પણ 1 થી લઈને 5 સુધી રિપીટ થાય છે. દરેક વેલ્યુની આગળ સ્પેસ છૂટેલી છે જે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં છે. તો એના માટે આપણે જે છે એ અહીંયા સ્પેસ કંટ્રોલ લૂપ લીધેલી છે. આ ફોર લૂપ એ દરેક કન્ટેન્ટની આગળ એક સ્પેસ જે છે એ મૂકશે. પછી સેકન્ડ ફોર લૂપ આપણે લીધેલી છે. સેકન્ડ ફોર લૂપ આપણી ચાઇલ્ડ ફોર લૂપ છે કે જે કન્ટેન્ટને ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે છે, જેમાં લખેલું છે આપણે j ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1, j લેસ દેન ઇક્વલ્સ ટુ I, j પ્લસ પ્લસ એન્ડ ઇટ પ્રિન્ટ્સ ધ વેલ્યુ ઓફ j. જેમાં આ કન્ડિશન મેઇન છે કે કન્ડિશન એવું ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરે છે કે જેની વેલ્યુ I ટાઈમ્સ પ્રિન્ટ થશે. એટલે કે I ની વેલ્યુ જ્યારે 1 હશે ત્યારે આ લૂપ એક જ વખત રિપીટ થશે. આઉટર લૂપ રિપીટ થાય અને I ની વેલ્યુ 2 થાય ત્યારે આ j 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા 2 વેલ્યુ છે. I ની વેલ્યુ 3 આવશે એટલે અહીંયા j 3 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે એન્ડ સો ઓન. લાસ્ટલી જ્યારે જે I ની વેલ્યુ મોર ધેન 5 હશે ત્યારે પેરેન્ટ કંટ્રોલ જ લૂપ રિપીટ નહીં થાય. અને રૂલ છે કે પેરેન્ટ કંટ્રોલ લૂપ રિપીટ ન થાય તો એની અંદરની ચાઇલ્ડ લૂપ એકે પણ રિપીટ થશે નહીં. પ્રોગ્રામ ટર્મિનેટ થઈ જશે અને ફાઇનલી આપણું જે આઉટપુટ છે એ આઉટપુટ આપણી સ્ક્રીન ઉપર આ રીતે આપણે જોઈ શકશું. સો આઈ હોપ this program is clear that how to implement such type of code. Now it's time for you to show your efforts where
some exercises you have to implement by your own. Just look at to this particular exercise. The definition is like this: write a program to print as given below: 1 1 0 1 3 times 1 0 0, then 1 0 0 0 1 0 0 0, and 1 5 times 0. We can implement this, but I'm just giving you the hint. You have to implement this particular program by your own. I'm just giving you the hint. We can implement this particular program in two different ways. The first way is, first logical implementation which you can adopt is just multiply the value of I, which is 1, by 10. Every time multiply the value with 10. Again I am repeating my words. Just take a value of I is equals to 1 and multiply it by 10 and repeats this particular multiplication 5 times. એટલે કે સૌથી પહેલા 1 ને તમે 10 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે 10 મળશે. પછી 10 ને તમે 10 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે 100 એન્ડ સો ઓન 5 ટાઈમ્સ તમારે આની અંદર રિપીટ કરવાનું થશે. ધીસ ઇઝ પાર્ટ નંબર 1, path number 1, or you can say road number 1, which on which you can travel. બીજું લોજિક જે છે આપણે કેવું મૂકી શકીએ કે ફર્સ્ટ રિપીટેશનમાં 1 એઝ ઇટ ઇઝ પ્રિન્ટ કરી દો, સેકન્ડ રિપીટેશનમાં 0 એક વખત આવે, થર્ડ રિપીટેશનમાં 0 2 ટાઈમ્સ આવે, થર્ડ રિપીટેશનમાં 3 ટાઈમ્સ, ફોર્થ રિપીટેશનમાં 0 4 ટાઈમ્સ અને ફિફ્થ રિપીટેશનમાં 0 5 ટાઈમ્સ. આવું લોજિક પણ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. અને હજી કાંઈ નવું તમે જો વિચારી શકો તો ઇટ્સ ફાઇન, એ વે ઉપર પણ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. વોટ આઈ નીડ ઇઝ, આઈ નીડ this particular output onto the screen. So I request all the students just implement this particular program and write it down in your journal once you have completed. I hope all of you are maintaining your journals regularly at the time of practical examination, or if time permits and the college resumes, and if you are coming to the college, then we'll check your journals also. But you have to maintain your journals regularly for all the previous programs. Let's continue. We'll not waste more time. Next program is something like this, where there is a decreasing order, that is there is an approach called top to bottom, where over the top there are multiple values like 1 2 3 4 5. આ એક top to bottom approach છે કે જેમાં 1 2 3 4 5 પછી ડિક્રીઝ થાય છે, 1 2 3 4 પછી પાછું ડિક્રીઝ થાય છે, 1 2 3 1 2 અને 1. આ ટાઈપનો એક કોડ જે છે એ તમારે સેકન્ડ એક્સરસાઇઝ સાથે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને જર્નલની અંદર લખવાનો છે. I will give you 1 minute. Just note down this particular program. Write a program to print as given below. Okay, fine. I hope all of you have written this particular definition for your implementation purpose. Let's continue with the last exercise that you have to implement by yourself, where the output is like this: 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 and 1. This is a reverse effect of this particular program. I would like to write it into the notepad for the better understanding purpose. First, what I have done: 1 2 3 4 5
then 1 2 3 4 1 2 3, then 1 2 and 1. This is my first program, right? Then in another program what I have given to you, 5 4 3 2 1, then 4 3 2 1, then 3 2 1 2 1 and 1, something like this, right? These are the two separate programs. If you get a success in implementing these two programs separately, try to implement a program like this also. This is a complete code. I don't want to make you more confused. This is the last exercise that you have to done by yourself. Let's continue with our discussion. The next topic of the discussion as per the prescribed syllabus of Saurashtra University is discussion of flow breaking statement. These are continue and break. These are the two separate statements we have to study. આ બંને અલગ અલગ ટાઈપના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે. બ્રેક પણ અલગ છે, કન્ટિન્યુ પણ અલગ છે. બેયના કામ અલગ છે, બેયની ફંક્શનાલિટી અલગ છે, બેયનો યુઝ જે છે એ અલગ છે. પણ આની ડિટેલ જોતા પહેલા રૂટીન પ્રોગ્રામિંગની અંદર આનો યુઝ જે છે એ ઓછો થાય છે. મેક્સિમમ યુઝ જે છે એ લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટનો થાય છે. સો જસ્ટ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ how the looping control statement is important. Now let's start with the discussion. First we'll discuss in general about the continue and break. The C programming use two flow breaking statements called continue and break. These statements are known as flow breaking statement as they alter the normal flow of the program execution. The break is used to break the loop if the condition is true also. સૌથી છેલ્લા સ્ટેટમેન્ટ ઉપર વધારે ફોકસ કરજો. અનકન્ડિશનલી લૂપ ટર્મિનેશન જે છે એ બ્રેક કરી શકે છે. જનરલી આપણો સી જે છે ને એ પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે. ફરીથી બોલું છું, આ ક્વેશ્ચન વાયવામાં પૂછાય. પ્રોગ્રામિંગ ઇન સી ઇઝ અ પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. એક સ્ટ્રક્ચર્ડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે. બીજો વર્ડ છે, પ્રોસિજર ન વાપરવો હોય તો, ન ગમતો હોય તો. ઇટ્સ અ સ્ટ્રક્ચર્ડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. એટલે શું? તો કે સીની અંદર દરેક સ્ટેટમેન્ટની પ્લેસ પ્રોપર છે. દેટ મીન્સ કે ગમે ત્યાં ગમે એ વસ્તુ લખી શકાતી નથી. એક એનો ફ્લો હોવો જોઈએ. એટલે કે લાઇબ્રેરી ફંક્શન સૌથી પહેલાં જ આવે, જે આપણે લખીએ છીએ હેશ ઇન્ક્લુડ stdio ડોટ એચ, હેશ ઇન્ક્લુડ કોન્સોલ ઇનપુટ આઉટપુટ ડોટ એચ, જેને આપણે કોનિયો ડોટ એચ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. કોઈ દિવસ આ વર્ડ બોલતા નહીં. ઇટ્સ અ કોન્સોલ ઇનપુટ આઉટપુટ ડોટ એચ. then we'll go for void main, then there is an opening bracket, then there is a closing bracket. This is the structure of C, right? હવે જો આમાં લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર આપણે લખેલું હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે ફોર લૂપ લખેલી છે ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ બ્રેકેટની વચ્ચે, ફોર i is equals to 0, i less than equals to 5, i plus plus, બધાને આપણને ખબર છે કે આ લૂપ 5 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે ને થશે જ, રાઈટ? વચ્ચેથી માનો કે કોઈ એક વેલ્યુ આવે અને આ લૂપને હું ટર્મિનેટ કરવા માંગતો હોય તો એમાં મારે કયું સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરવું પડશે? બ્રેક. હવે આપણે આને પ્રેક્ટિકલી જોવું પડે. લેટ્સ સી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલાં તો આપણે આ પ્રોગ્રામ કાઢી નાખીએ, બહુ જૂનો થઈ ગયો છે હવે. what I am writing is hash include stdio.h
hash include console input output dot h void main opening bracket and closing bracket. Then I'm declaring the variable called I. Then I'm writing a very simple loop for I is equals to 1 less than equals to 5 I plus plus, and into the bracket of for loop I am mentioning printf %d, as I have taken the integer variable type, that is I, and then printing the value of I with our inbuilt functions called clr, scr and getch. We know the output of this particular program, it prints 1 2 3 4 5 onto the screen. Now what I am doing is, in this loop here I am putting our decision making statement. If I double equals to 3, if I double equals to 3, here I am mentioning a break statement. Now what it does, for that I am just debugging the code by the key called F7 from the keyboard. F7, we knows that the value of I is equals to 1. This condition is false. I is printed onto the screen. Then the value of I is equals to 2. This condition is again false. It prints onto the screen. Now the value of I is equals to 3. What it does, it breaks the program. That means કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ લૂપ 5 ટાઈમ્સ તો રિપીટ થવાની જ હતી, પણ અહીંયા જેવું 3 આપણને મળ્યું એટલે સ્ટેટમેન્ટને આપણે શું કરાવી દીધું, બ્રેક, એટલે 2 વખત ઓછી આ લૂપ પડી. સ્ક્રીન ઉપર મેસેજ ખાલી શું હશે, 1 અને 2. ધેટ ઇઝ ધ ફંક્શનાલિટી ઓફ બ્રેક. ફરીથી, બ્રેક એક ટાઈપનું એવું સ્ટેટમેન્ટ છે કે જે કંડિશનલ પાર્ટની અંદર આવતા કે નોન કંડિશનલ પાર્ટની અંદર આવતા લૂપનો ફ્લો કંડિશન ટ્રુ હોવા છતાંય તે ટર્મિનેટ કરી દે છે. ધીસ ઇઝ ધ થિયરી ઓફ બ્રેક. આઈ હોપ ઓલ ઓફ યુ હેવ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધ બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ. હવે જેમ બ્રેક છે એવી જ રીતે કન્ટિન્યુ છે. સિમ્પલ હું બ્રેકને રિપ્લેસ કરું છું કન્ટિન્યુ સાથે. રીરન કરું છું કોડ 1 2 3 continue. That means it checks for the value of I for 5. So 1 2 3 4 1 2 4 5 એને શું એક પ્રિન્ટ નો કર્યું 3, કેમ કે ત્યાં આપણે સ્ટેટમેન્ટને શું કરાવેલું છે, કન્ટિન્યુ. So this is the use of break and continue. The theory is mentioned about the continue over here. Continue statement theory of continue statement is mentioned over here. Continue statement is useful to skip some iteration of loop in between, as we have mentioned in our program. આપણા પ્રોગ્રામની અંદર આપણે મેન્શન કરેલું હતું કે જ્યારે i ની વેલ્યુ 3 થાય ત્યારે કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ છે એક્ઝિક્યુટ થશે, એટલે આખા પ્રોગ્રામમાં એક 3 જે છે એ પ્રિન્ટ નથી થતો. એ સિવાયની જેટલી પણ વેલ્યુઝ છે એ વેલ્યુ પ્રિન્ટ થાય છે.
Many times when we write a program, we need to repeat a particular part of program, but we don't know how many times we want to repeat. In this situation, the infinite loop may exist. હવે આ એક વસ્તુ તમારી સામે જે છે અત્યાર સુધી કદાચ ક્યારેય નહીં આપ્યું હોય. એક લૂપ નવી ટાઈપની છે જેને ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ કહે છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ? બેટર છે હું સમજાવવા કરતાં એને બતાવવાની ટ્રાય કરું. સો લેટ્સ ગો ઇનટુ ધ C code. Then let me just remove all this content. Let's check. It's a normal loop, right? Now what I am doing is, see, this is infinite loop. Yes, it's a garbage value, as you can see onto the screen. Infinite loop means infinite time the loop repeats, and due to that whatever the output generates, it's called as garbage value. So this is the infinite loop. What mistake I have done here? Instead of I plus plus, by mistake I have written I minus minus. See, this is not a mistake actually. This is correct way to write I plus plus, but depends on to the condition. You have to use it into the program. અહીંયા આપણે એમ લખેલું છે કે I less than 5 અને પાછું માઇનસ માઇનસ લખ્યું છે. So due to that, this infinite loop is displays onto the screen. So let me correct it again. માનો કે અહીંયા I plus plus લખી અને પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરીશ તો ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ જે છે એ નહીં થાય. 5 ટાઈમ્સ જ લૂપ રિપીટ થશે અને 1 2 3 4 5 સ્ક્રીન ઉપર જે છે એ દેખાડશે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ break and continue. Just keep in your mind, break અને continue સ્ટેટમેન્ટને રૂટીન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં બહુ જ કેરફુલી યુઝ કરજો. અધરવાઇઝ તમારો પ્રોગ્રામ ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપમાં જવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપમાં જશે તો પ્રોબ્લેમ શું થાય એવો ક્વેશ્ચન થઈ શકે અથવા તો થવો જોઈએ. પ્રોબ્લેમ એ થાય કે મેમરી ડમ્પ જે છે, મેમરીનો યુસેજ જે છે એ વધારે થશે. સિસ્ટમ તમારી હેંગ થઈ શકે. તમારે સી તો ઠીક છે પણ કમ્પ્યુટર પણ કદાચ રિસ્ટાર્ટ જે છે એ કરવાનું થાય. One more interesting fact that I would like to share over here for our subject, as we are dealing with logic right now, કે વાયરસ જે બને છે, તમે સાંભળ્યું છે કે મારા કમ્પ્યુટરમાં વાયરસ આવી ગયા, કમ્પ્યુટર ફોર્મેટ થઈ ગયું કે સ્લો થઈ ગયું. ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ એકચ્યુઅલી. જો તમને આ મારા સબ્જેક્ટની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પ્રોગ્રામ્સની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ પડતો હોય, તો ટ્રાય ટુ સર્ચ over the Google more about the infinite loop and try to implement a one program which executes many times into the system, which automatically slow downs the system. એટલે કે તમારી સિસ્ટમને સ્લો કરી દેશે. તમે એક પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો પછી જ એ પ્રોગ્રામ સ્ટોપ થાય એવો એક ટાઈપનો નાનો વાયરસ આપણે બનાવી શકીએ ખરા? ઇટ્સ અ ક્વેશ્ચન. હવે એ ફૂલ સ્ટોપ તમારા આન્સરથી આવશે. લેટ્સ કન્ટિન્યુ. I think I have implemented this particular program. So this was all about break and continue. I think, let me check the syllabus we have completed with unit number 2. Unit number 2 માં ક્યાં સુધી છે? Let's check. This is the syllabus. Let's go for our subject. આપણે અહીંયા યુનિટ નંબર 2 માં હતા. કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે
બ્રેક અને કન્ટિન્યુ લીધું. ગો ટુ સ્ટેટમેન્ટ જે છે પહેલેથી લે, ઇફ જોવાઈ ગયું, સ્વિચ પણ આપણે જોઈ લીધું, ટર્નરી ઓપરેટર, ફોર લૂપ જોયું, ડુ વાઇલ જોયું, વાઇલ લૂપ જોયું, નેસ્ટિંગ જસ્ટ કમ્પ્લીટ કર્યું આપણે આજે જ, સાથે બ્રેક અને કન્ટિન્યુ પણ જોયું, અને આ ઇન્ટરેક્ટિવ લૂપની અંદર જ ગો ટુ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ લીધું હતું. રાઈટ, માય perception is correct. Our unit number 2 is completed. યુનિટ નંબર 2 ના તમામ ટોપિક્સ અહીંયા પૂરા થાય છે. In next lecture we'll go for unit number 3, that is a library function. લાઇબ્રેરી ફંક્શન જે છે એ નેક્સ્ટ આપણે જોશું, પણ આઈ થિંક મારી પીપીટીની અંદર ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ યુનિટ નંબર 4 કોલ્ડ એરે. લેટ્સ સી વિલ ગો ફોર 3 ઓર 4. નેક્સ્ટ યુનિટ જે છે એ આપણે થર્ડ અથવા તો ફોર્થ બેમાંથી ગમે એક જે છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. રાઇટ નાઉ all the topics of unit number 2 is completed. Thank you very much students for listening me and have a nice day.